Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimnews update apo petinodai kupai mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tiri kuona ma-ex combatants nema-war veteran vari kuramba vachisimudza musoro nenhaurwa ye-constitutional amendment bill number 3 vari kuopodza, sezvo zvatinoziva kuti ma-ex combatants nema-war veteran ndo vakaenda kuhondo vari kuziva chinangwa chavakaendera kuhondo, because kune ma-war veteran mamwe wasi kutombowana anything kana uringohora ma$80 aya avo enguva yehondo ekurangarirwa kwavakaita, but hapana kana chavari kubenefita. Wakaita sort of like etc ana Tungwarara, ana Delish Ngwaya, ana Scott Sakupwanya, vana vezuro rino apa ndo vari kutobenefita zvakanyanya kudarika ma-veteran avo, so zviri kuvabata mumwoyo. So tiri kuona vari kuramba vachienderera mberi vachiendesa matsamba avo kumakotsi. Ndofunga muri kuona tsamba iyi yakanyorwa apa ine ma-war veteran vachiendesa kukoti. So tira kuti tiwerenge apa tinzwe kuti zviri kunyatsa kumbofamba sei. Tichaenda futi kune nhauwa yava votatapfuma nei kuri kunzi kumavutuko vanofanira kungwarira, because votatapfuma nei akangoiswa eze muuto but it's a CIO anonga arada kushanda basa rake reu-CIO kumauto ikoko. Ndosaka muri kuona kubharaki kuya kwakanzi kuendeswe chikafu nema-CIO mauto vakaramba kuti no, hakuna zvinhu zvakadaro, kutoti ma-CIO angaita basa rekuti anga achiunza chikafu mabharaki kunoku hazvimake sense, because toziva kuti ma-CIO vanenge vakatrainwa kuuraya, havatye kuuraya. Makaona nguva dzana Mugabe dziedzedzo vanhu vainyanya kuuraya vanhu vachinyudza vanhu vachiita sei ma-C numbers ivavavo. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe kanyuva kunzi Zimbabwe Constitutional Court has sent 20 May yabvuma Constitutional Court yabva yaisa date 20 May because vakomana vakakwidza nyaya yavo ma-war veteran, so yekuchinjwa kwebumbiro remutemo vasi kuwirirana nazvo, so court yabvuma. Because tiri kuona kuti apa yaZANU-PF versus ZANU-PF, ndosaka muri kuona munhauwa yandamboisa kumasuro yekuti VP Chiwenga vakuchiuya chibhebhenenge. So tiri kuona kuti kumakoti chaicho vari kuti hatikwanisi kuchinja ma-sections. Mungakwanisa kuchinja zvinhu zvese but ma-sections hatikwanisi kuchinja, anenge atokwanisa kuwedzerwa kunze pane section yakati inotaura nezvakati. So tiri kuona zvinhu hazvina kumira zvakanaka, because now ZANU-PF versus ZANU-PF. waMnangagwa vari kuti vaziyambe na General Virginia Mabhiza vanofanira kunge vari vanoita dzimwe plani dzekutoti zvinhu zvinge zvichienda mberi 2030 inge ichibudirira, because tiri kuona kuti imo muZANU-PF mune vasiri kuda 2030. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi Zimbabwe Constitutional Court has set 20 May 2026 as the date to hear a landmark challenge brought by war veterans against the Constitutional Amendment Bill No. 3 in a case that directly places President Emerson Mnangagwa's role under illegal scrutiny. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe kwakakurunzikana kuti i-opposition yazviita idzo vanga vasingatombotendere, but apa yaZANU-PF versus ZANU-PF wakaitoenda kuhondo kwacho vachiti toda kubvisa Smith, because Smith akaine government yake yange udzvinyiriri pasina munhu mutema aitenderwa kuti anga achivhota, vachingovhota ikoko kusiyezva kuda kudzokera pari zvino. So tiri kuona kuti Smith aidzvanyirira vanhu achipa vanhu basa, now wakudzvanyirwa nemunhu mutema asikakupe kana basa, asikakupe kana chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti ndosaka muchiona ma-veteran vari kutaura vanhu kuna unotombotaura kutoti ana Mugabe wakasiwa government yakanaka nana Smith chichi. So tiri kuona panapa according to a notice of hearing issued in Harare on 14 April 2026, six applicants Ruben Zulu, Godfrey Zabenda Gurira, Godfrey Zabenda Gurira, Shorai Mupagondo, Joseph Nyangare, Digmondia, and Joseph Jinja Chinguva. Ndoma wo-veteran wakakwidza nyaya ava kumatare edzemhosva on behalf of all veteran wasi kupindirana nenhaurwa ye-amendment bill number 3 are contesting the constitutionality of the proposed amendment. The application are represented by constitutional lawyer Professor Lovemore Maduku. Handi muri kuzona muri yeZimbabwe kutoti yanyonga wakaona kutienda kuna ma-opposition kutoti uri mu-veteran wakarwa hondo ndo against cheche wakuenda kunototora lawyer rekuma-opposition kuto-opposa kuti uye utimirire nyaya iyi, because munhu ari kutinetsa handi mazona. So chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona pana the war veteran argue that the amendment process is fundamentally flawed and unconstitutional because it
originates from the cabinet meeting chaired by President Emerson Mnangagwa himself. They condemned that as a direct beneficiary of some of the provisions in the proposed law, the president had a conflict of interest and should not have proceeded over the deliberation that led to the drafting of the bill. In their application, the applicants and effectively asking the Constitutional Court to determine whether a sitting president can lawfully oversee a process that produces a legislation from which he stands to benefit, a question that strikes at a heart of constitutional governments and the doctrine of separation of power. Trikuona mhuri yeZimbabwe ndo zvokuitika panapa. The president of Zimbabwe and the Attorney General Virginia Mabhiza have been seated as respondents in the matters. Trikuona panapa kanyorwa kunze, the hearing will also mark a sufficient institutional shift as expected to be the first constitutional court case to proceed without the outgoing Chief Justice Luku Malaba. Pakai Malaba anzari retiring wanda anzari retire muna May chichingwa, but at least zvinani outgoing zvinonyasa kunoti ZANU-PF versus ZANU-PF. Malaba anza hapo chichingwa. Malaba uya anotembwa na President Emerson Mnangagwa, who have retired on the very day that matter is set down for a hearing. Ndandisinopawerenga ndandozoti ari kuritaya muna May chichi, saka ndatikushamisa kuti Malaba ari kupi. Saka rinogona riri gepe rinonga rakadorongonzi uyu achiritaya nyaya tichibva taipinza, because ma-ex-combatants nemaveteran okakwidza nyaya kudhara, so rinonga riri gepe rinonga rakarongwa kunzi uyu achiritaya tobva tachipinza nyaya. Then kana koti waMnangagwa wakadyiwa kukoti, hapana, kana koti yangotora kuti hazviiti. So maopposition kusanganisira vamwe vanhu vanenge vane simba rekutoti no, zvinhu izvi hazviite mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiende kune dzimwe nhau dziri panapa, tanga tichifamba nadzo bhishana. So tiri kuona panapa vanhu vari kunzi vachenjere kumautoko nenhaurwa yekuti vanogona kupedzwa wese natapfuma ndabva ndaishayiwa news eirapa So trikuona panapa mhuri yeZimbabwe pari kunzi please avoid eating or drinking on military premises. Be warned, General Tafumani is not a real leader, he is ende chokwadi, because uyu munhu uyu kawe uyu munhu muri kuona apa uyu mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kumuona apa uyu anga atori ku-CIO wachitongoina naMnangagwa. So tiri kuona panapa ndo alai yaPresident Emerson Mnangagwa yaari kutotemba kumauto kuti ndiye anonga akarwa grip iyeye, but kuka ichinge yatanga zvayo hapana zvaanokwanisa hake kuita kana kuti angamisa vanhu kana kuita sei panenge pasina mhuri yeZimbabwe. But veruzhinji vari kunzi vasanyanye kumhanya nefudhu ikoko, because tiri kuona kuti ma-CIO vanenge vakatopinziwa basa kuti vange vachidestroya ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Chinova chiricho chiratidzo. So tichipinda panapa tiri kuona this is Hilux 2026 years to build. Ndofunga muri kuona zviri kuitika panapa. Iarabva ndiyanapo tungwarara mhuri yeZimbabwe ndo zvokurambwa nemaveterani izvo zvomukuona ari kufamba nemotakedi. Munhu wacho akatoenda kuhonda hana kana chari kuwana chichi handimukuona munhu wacho akaenda kuhonda hana kana chari kutombowana kana but uyo akatobarwawo zvake pamweni hondo bakarwiwa anga achitori musana chaicheko chimwe ndiye ari kubenefita. Ndofunga muri kuona mota dziri kusvika dzese idzi. So tiri kuona panapa pakanywa kunzi arrival to the presidential special investment advisor. Arrival of the presidential special investment advisor Dr. Paul Tungwarara has arrived in Budiriro North constituency Mufakos for the official opening. Tiri kuona panapa zvakanaka hazvo, because tiri kuona kuti kwavhurwa mabhoho, ndokunga chakuratidzai mabhoho zacho. Tiri kuona ndiana Paul Tungwarara ava mhuri yeZimbabwe vari kusvika, tichakuratidzai kune mabhoho zacho. Regedzai vanhu vari kufarira mabhoho ava ndo zviri kuitika.
so rekezai tiende kune mabhouza. Chindofunga muri kuona mabhouza ayavhurwa. Zvakanaka bhozi hatingawengi kuti twanzi zvakazodai so but tiri kuona kuti mabhouza aya ari kuto emasola hapana paine matepi 4 nechichi mvura inonge yakuwanikwawo nyore chichi at least zvinenge zviri nane nematanks mairi. Ndofunga muri kuzoona zviri kuitika apa izvi. Presidential bore drilling installation scheme budiriro north, water to all citizen of Zimbabwe. Tiri kuona panapa ndo zviri kuitika izvi mhuri yeZimbabwe. Vari kudhirila mabhoho chinova chiricho zvinhu zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti ise development zvokuti zvikadai zvaitwa kana kuti neopposition yaingonzi ise development nekuti zvinova zvaitwa neZANU-PF vanhu vanonga vangozvivenga but no zvinhu zvava zvakatonaka chichi zvinhu zvakafanana nezvo. So tiri kuona panapa presidential bore program reaches budiriro north, ndokwakuri kuenda potungwarara kuya kuyoko. Tiri kuona pana budiriro north is a set of benefit from the presidential bore program with bores officially unveiled under the presidential bore drilling scheme. An initiative underscores a simple principle: water belongs to all citizens regardless of political affiliation. A case to safe water is not determined by party lines. The presidential bore program reflecting an exclusive approach to development under presidential Mnangagwa's Vision 2030, ensuring president schemes benefit everyone. The rollout follows successful dialogue between the CCC and the president, with the facilitated by the Special Investment and Empowerment Advisor Dr. Paul Tungwarara, in a line with his President E.D. Mnangagwa, a pledge that no place will be left behind. Zvinonga zvakanaka hazvo mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti potungwarara ipapo pangana nongapiwa mari yakawanda inonga inotorwa kana kuti times 50 than bhoho rinonga ragadzirwa iroro chimwe chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona ndeye mwana wapotungwarara ndiye anorana tap and go kana muchirangarira anorana masupermarket uku ane 17 years. Chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti dai dzadziri dzimwe nyika tungwarara angadai akatosungwa kudhara. So tiri kuona panapa tiri kuti titsvage MP weCCC munyatse kuona kuti kana vanhu vachipinda mune zvematongerwo enyika hazvinei kuti ZANU-PF kana kuti CCC, ngatisambonyeperane. Imari chete dzina dziri kutongodiwa, imari, hakuna zvinhu zvakadaro, itongori mari chete kuti kwanzi ningi azodai. So tiri kuona panapa tungwarara abuda achipreza comrade nhamo yapera kudata gwerei. Ndofunga muri kuvaona vari vese ava abuda achivapreza nhasi. Takamboona wakada kumboita kakudhonzerana nenhau yeCentral Committee mazuva aya vachiita sei, but tiri kuona kuti now hapana chitsotsi. Vanhu tisikazvizivi kuti politics is a dirty game, but pari zvino wari kuratidza kuti vanhu vari kudini, vanhu vari kuwirirana. Ndofunga muri kuvaona pascreen apa ava. Politics is a dirty game baba. Munogona nokupandukirana nhasi vanhu votodini votoimangwana chichi chimwe. So tiri kuona ndi potungwarara nawe. So tira kuti tiende pana MP weCCC. Uyu paakavhotiwa nevanhu achienda kunocontesta aiti ndiri kuenda kunomiririra vanhu kuparliament because opposition inonge ichimiririra vanhu. So zvatironyatsa kuona kuti politics is a gap of money, ndezvemari. Hapana kuti kwanza munhu anokuenda kuenda kunomirira vanhu kutosiyana nazvo kutori nane kana kuti waMnangagwa watosvikawo kana 2030 yacho zvitori nane than zvozva zvichiitwa izvi. Because tiri kuona kuti munhu anoenda achiita ari kuenda kunomirira vanhu ozotanga ozodai. So ndopetonyatsa kuona kuti imari inonge rudini, imari inonge ringodiwa. Chinova chiricho chiratidzo regezai tinzwa achitaura panapa akutotaura as a behalf of bato reZANU-PF but akaenda achimirira vanhu. Tiri kuona panapa CCC Honorable Susan Matsunga expressed gratitude to President Comrade E.D. Mnangagwa and his administration for their exclusive development approach that covers the constitutions, including those represented by the CCC. Tiri kuona panapa ari kushora kuti CCC hapana zviri kuita but vaMnangagwa vari kukava zvinhu zvese zvaifanira kunge zviri kuitwa neCCC. Vari kukava masini ese akafanana. So muri yeZimbabwe ndo mamirira zvakaita.